Welcome to class 12 physics, unit 1, chapter 1, electric charges and fields for CBSE, HSC and ISC students. First class on electrostatic field, electric charges and fields, unit 1, chapter 1. We begin. The first question is, what is electric field? Definition. It is a region around a stationary or moving charge. It is a region at which electrical effect can be detected. ഒരു സ്റ്റേഷണറി ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ചാർജ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഒരു സ്റ്റേഷണറി ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ചാർജ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. It is the region around a stationary field or a moving stationary charge or a moving charge. It is the region at which we can detect the electrical effect. Electrical effect കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന പോയിന്റുകൾ ഉള്ള റീജിയൻ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും. ഒരു ചാർജ് സ്റ്റേഷണറി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. Then electrical intensity. An important term relating electrical field is the electrical intensity. Electrical intensity or intensity of electric field that we represent as E. E is defined as the force experienced by unit positive charge, 1 Coulomb charge placed at the point in the field. Unit is Newton per Coulomb or volt per meter. ഇപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റാണ് കൂളം, COULOMB. അത് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ C കൊടുക്കും, കൂളം. ഒരു കൂളമിലെ യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു കൂളം ചാർജിന്, ഒരു കൂളം പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്, യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഒരു പോയിന്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി or intensity of electric field E is defined as force experienced by unit positive charge, that is 1 Coulomb placed at a point in the field. Intensity എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിലാണ് പറയുന്നത്. ഫീൽഡ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു റീജിയനിലാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഒരു റീജിയണിൻ്റെ, ഒരു സ്പേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ റീജിയനിലെ ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ സിനോണിമസ് ആണ്. ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫീൽഡിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണും. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആർ സിനോണിമസ് ടേംസ്. If we say electrical intensity, that is a property at a point. If we say electric field, it is the property of a region. Electrical intensity is defined as the force experienced by unit positive charge placed at the point of the field. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് ഓർക്കുക. Now, next question is, what is electronic charge? Electronic charge എന്നാൽ എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എലിമെൻ്ററി ചാർജ് എന്നാൽ എന്ത്? It is also called elementary charge. Electronic charge is also called elementary charge. It is the basic unit of charge and is represented as E. The value of E, the value is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 Coulomb. This is the lowest possible charge. There exist only two kinds of charge, positive and negative. അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ചാർജിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു അളവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ എലിമെൻ്ററി ചാർജ്. ഇത് സിമ്പിൾ. അതിൻ്റെ വാല്യൂ, ഈയുടെ വാല്യൂ 1.6 into 10 raised to minus 19 കൂളമാണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, -E ആണ്.
അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടിക്കിൾ പോസിട്രോൺ, അതിന് ചാർജ് പ്ലസ് സി ആണ്. അപ്പോൾ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും, പോസിറ്റീവ് റിപ്പൽ ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് റിപ്പൽ ചെയ്യും. അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ, ദാറ്റ് വി നോ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജാണ് ചാർജിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ. ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ്. ഈ എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1.6 × 10⁻³ കൂളമാണ്. ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ ചാർജ്. അതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു ചാർജ് നമുക്ക് വിചാരിക്കാനാവില്ല. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് ഒരു ചാർജ് 0.8 × 10⁻³ കൂളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. കാരണം 1.6നെ പിന്നെ ഭാഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല. അതേപോലെ ഒരാൾ പറയുന്നത് ചാർജ് 1.8 × 10⁻⁹ കൂളമാണ്. അങ്ങനെയും ചാർജില്ല. ചാർജ് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈയായിട്ട് വരുള്ളൂ. 1.6 × 10⁻⁹ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ടാണ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുക. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എലിമെൻ്ററി ചാർജ്. ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആൻഡ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഇ. ദ വാല്യൂ is equal to 1.6 × 10⁻⁹ Coulomb. This is the lowest possible charge. There exist only two kinds of charges, namely positive and negative. Charge means quantity of electricity. വൈദ്യുതിയുടെ ചെറിയ അളവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചാർജ്. Now we see another question. What is quantization of charge? Quantization of charge എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? According to quantization of charge, the charge on a body can be only any, where n is an integer. That is, n is equal to 1, 2, 3, etc. numbers. Any charged particle can possess charge equal to 1e, 2e, 3, etc. The fractional values of the charge lying in between these values are not possible. That is, q is equal to plus or minus. You read it as plus or minus ne. ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിലെ ചാർജ് ne ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. n ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. n നമ്പറാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് n നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ചാർജ് ne ആയിരിക്കും. ne ഈസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ. എന്നിന് ഹാഫ് വാല്യൂസ് ഒന്നും വരത്തില്ല, ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് വരത്തില്ല, എപ്പോഴും ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ n ഈസ് 1, 2, 3, 4 etc. എന്നുള്ള സംഖ്യയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിലുള്ള ചാർജ് പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും അത് 1e, 2e, 3e എന്നുള്ള മോഡലിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ ഇപ്പോൾ 2.5e, 3.7e അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. ഈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ്. ദാറ്റ് ഈസ് q ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ne. ചാർജ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ne ആണ്. ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, അത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ne ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്. ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് മീൻസ് q ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ne. Now we study an important law in electrical charges, electrostatics, electrical field. That is the Coulomb's law, or it is also known as inverse square law in electrostatics. Inverse square law in electrostatics. Electrostatics inverse square law. A charge, a law connecting force between charges. That is Coulomb's law in electrostatics. What is it? So Coulomb's law, I shall read the statement. You look here. The Coulomb's law is also known as inverse square law. The statement: the force of attraction or repulsion between 2 point charges at rest is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance
between them. രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് അത് അട്രാക്ഷൻ ആകാം, റിപ്പൾഷൻ ആകാം. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റിപ്പൾഷനാണ്. രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ, അത് ഈ ചാർജിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രപ്പോർഷണലാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതുപോലെ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സായി പ്രപ്പോർഷണലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയറിൽ എന്നൊരു വിളിക്കുന്നത്. F proportional to Q1 Q2 by R square. Q1 and Q2 are charges and R is the separation between them. And this is called Coulomb's law. The force between two electric charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. That is F proportional to Q1 Q2 by R square. Or the proportionality sign can be replaced by is equal to K. So we write F is K into Q1 Q2 by R square, where K is a constant of proportionality. The direction of the force on each point charge is along the line joining them. ഇവ രണ്ടും നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ചാർജ് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന ലൈനിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Now there is what is the value of K? In free space or vacuum, if you consider charges in free space or vacuum, K is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. We read as epsilon 0 epsilon naught, where epsilon 0 is called permittivity of free space. അപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ് ഫ്രീ സ്പേസിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വാക്വത്തിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കെയുടെ വാല്യൂ എഴുതുന്നത് 1 by 4 pi epsilon 0 എന്നാണ്. epsilon 0 വിളിക്കുന്ന പേരാണ് permittivity of free space. Now what will happen? Suppose two charges are placed in medium like paraffin, the paper, mica, or oil or carbon dioxide. If charges are situating in medium like dielectric medium like insulators like mica, paraffin paper or oil, this law we write in a modified manner like this. You look what is the modified form of the law. We write K is equal to 1 by 4 pi epsilon. Epsilon is called absolute permittivity of the medium. When we study absolute permittivity, there comes a new term called relative permittivity. ഈ കെയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വാക്ക് ഒഴിച്ച് മറ്റു മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അവിടെ 1 by 4 pi എപ്സിലൺ എന്ന് പറയും. എപ്സിലനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം, അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഇസ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി. Relative permittivity we denote as epsilon r. It is a ratio of absolute permittivity of a medium to the permittivity of free space. That is epsilon r is epsilon by epsilon 0. That is epsilon 0 epsilon r. That we put in Coulomb's law in the place of K. So we write the force between two polar charges placed in a medium of relative permittivity. Epsilon r is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r Q1 Q2 by r square. Or simply we can write F is 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by r square. Now we define Coulomb. Coulomb is the unit of charge. Coulomb is the SI unit of charge. So what is Coulomb? It is also called unit charge. If we put Q1 is equal to Q2 is equal to 1 and 1 by 4 pi epsilon 0 value, which is 9 into 10 raised to 9, 1 by 4 pi in vacuum, 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r becomes 1 by 4 pi epsilon 0 only, because for vacuum epsilon r is 1. The constant 1 by 4 pi epsilon 0 is equal to 9 into 10 raised to 9. So in equation number 4, if we put Q1 is 1 Coulomb, Q2 is 1 Coulomb, R is 1 meter, and 1 by 4 pi epsilon 0, 9 into 10 raised to 9, we get F is equal to 9 into 10 raised to 9. Therefore, 1 Coulomb or unit charge in SI is that charge which will be placed in free space at a distance of 1 meter
from an equal and similar charge repels with a force equal to 9 into 10 raised to 9 Newton. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഒരു പ്രത്യേക ചാർജാണ്. അത് സമീപത്ത് വാക്വത്തിൽ ഒരു മീറ്റർ അകലെ അതേ ടൈപ്പ് മറ്റൊരു ചാർജ് വെച്ചിരുന്നാൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് 9 into 10 raised to 9 ആണെങ്കിൽ ആ ചാർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് ചാർജ്. 1 Coulomb is that charge which when placed in free space at a distance of 1 meter from an equal and similar charge repulsed with a force of 9 into 10 raised to 9 Newton. And you remember there are sub-units, smaller units for Coulomb. Charge, that is 1 microcoulomb, mu c, 1 microcoulomb, which is 10 raised to minus 6 Coulomb. And 1 picocoulomb, Pc, is equal to 10 raised to minus 12 Coulomb. Now there is another question, an important question relating this. A particle of mass m carrying a charge q is placed in an electric field of intensity E. Find the acceleration of the particle. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് എം ആണ്, ചാർജ് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ളത് ക്യൂ ആണ്. ഈ ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും, ആ കാരണം കൊണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകും. എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ? എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം ക്യാരിങ് എ ചാർജ് ക്യൂ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇ. ഫൈൻഡ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ. We have seen F is QE, that is field definition. F is QE. But F is MA, since Newton's second law of motion, equating. MA is QE, that is A is QE by M. And this gives the acceleration of the particle placed in the field. അപ്പോൾ A is QE by M, അതാണ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ. With this, our first class on electric charges and fields is over. We see in the next class. Thank you very much.